Das Geheimnis der Marianengraben inter den warmen tropischen Gewässern des Pazifischen Ozeans. Es gibt ein dunkel und fast gefroren Welt ein Ort, dessen Erforschung so gefährlich ist, dass wir nur sehr wenig darüber wissen. Es galt einst als unglücklich, dort Lebens zu finden. Die Bedingungen sind so extrem, dass sogar die Zellen, aus denen alle Lebewesen bestehen, zerstört werden. Nacken und Schallen würden sich einfach auflösen. Die für das Leben essentiellen Prozess wurden zum Erliegen, und dort sich erst 1960, als ganz in ein Wesen gesichtet wurde. Die ersten Lebenszeichen waren entdeckt worden. Da die Dinge wurden noch seltsamer, denn nicht nur Leben in diesen Tiefen gefunden, dass sich das Leben nur in diesen Ort und nirgendwo sonst auf der Erde eingepasst hat. Ein Großteil unseres Wissens über diesen geheimnisvollen Ort stammt von seltenen Exemplaren, durch Fernsehen hervorgerufen, oder wurden gelegentlich von der Tiefseefischerei gefangen. Seltsame Kreaturen, die sich in das Leben inbedingen konnten, die wir noch immer nicht vollständig verstehen, wurden manchmal in unsere Kosten gespult, aus ihrer natürlichen Umgebung entfernt, wurden sie verformt und oft zerstört. Insgesamt, wir können also nur Vermutungen darüber anstellen, wie sie aussehen könnten und wie sie leben, die an ermesslichen Weiten unserer Tiefseeboden sind die letzt unerforschte Grenze unseres Planeten und warten darauf, entdeckt zu werden. Ich bin James Stewart und Sie sind ASTRUMEARTH. Begleiten Sie mich in diesem Video, wenn wir ein Reis unternehmen in die tiefste von allen, den Marianengraben. Unsere Reis beginnt vor 150 Jahren, als das britische Schiff HMS Challenger die Suche nach dem Marianengraben sich dem einer verdreigen Mission, der ersten Kartierung der Meeresboden berhaupt. Sie hatten bereits 100 von Lotungen durchgeführt. Ein Nacharbeit bei jedem Wetterdach von sengender tropischer Hitze bis hin zu eisigen Polarwasser. Ein Bleigewicht Senken, bis es den Boden berührt. Meeresboden. Den einen Meter hoch, einen Meter kalt. Schweres, nasses Seil. Das Bild, das sich ergibt, war das ein strukturlos Oberfläche aus Schlamm und Schlick. Etwa 3 bis 4 Kilometer unter der Oberfläche. Allein im leeren Ozean, 2000 Kilometer Slitch der Philippinen, nahmen sie ein Ende Routine-Sondierung. An diesem Tag berührt das Bleigewicht Chetik bei 3 Metern nicht den Grund. Auch nach 4 oder 5 Kilometern. Tief sank es immer weiter in die Tief. Es werden mehr Seil hinzugefügt, und trotzdem ging es weiter bergab. Wir können nur erahnen, wie sie sich gefühlt haben müssen. Als sie noch mehr in BNDEN Seil. Und dieses Bleigewicht sank immer weiter in die Tief. Direkt unter den dünnen Holzrumpfes Schiff ist das Schiff. Die Fahrt auf hoher See war damals ein gefährliches Unterfangen. Die Besatzungen vertrauten ihrem Schiff. Glaube, Traditionen und Aberglauben. Legenden erzählten von riesigen Kreaturen, die aus der Tief aufstiegen. Sie umfassen ganz Schiff mit ihren sich windenden Tentakeln, und sehen sie in die Tiefe. Das klingt für uns heute beugig. Aber damals waren solche Ängste sehr real. Schließlich erreicht das Gewicht den Grund, mehr als 8 Kilometer tief. Was sie dort gefunden hatten, war folgendes, heute als Marianengraben bekannt. Und wenn sie nur ein wenig weiter westlich gelegen hatten, sie hatten das tiefste Loch in der Oberfläche unseres Planeten gefunden. Den Challenger TIEF. 11 Kilometer HINUNTER. Der Mount Everest wird in diesem Loch verschwinden und immer weiter absinken. 2 Kilometer tief. Unter der Oberfläche. Der Marianengraben ist riesig. Ein 2,5 Kilometer langes, Eschwangens tall,
auf dem Meeresboden. Fast 70 Kilometer breit. Sie beginnt 2000 Kilometer südlich von Japan. Beschreibt zunächst einen Bogen nach Südosten und wendet sich dann Nordwesten dort in Richtung die Philippinen. Die westlichen Teilhänge bestehen aus steilen Klippen, aus freiliegendem Vulkangestein. Ostsee steht sanfteren und öffnet sich zu einem leeren Meeresboden. Der sich über 12,000 Kilometer nahezu strukturlos erstreckt, bis nach Mexiko. Das Ausmaß ist für uns kaum vorstellbar. Allein schon der Challenger Tief, das ist nur ein winziger Teil des gesamten Grabens. Kennt 5 Grand Canyons Verschlingen. Der Marianengraben ist Teil einer nahezu ununterbrochenen Instabiler, ein sich ständig bugender Gebirge. Schluchten in der Erdkrust. Die den Pazifischen Ozean umgibt. TC werden von einem Ring aus Vulkanen, dem sogenannten Pazifischen Feuerring, umgeben. Erstaunlich 90% aller Erdbeben werden durch Bugungen verursacht. 40,000 Kilometer lange Bruch. Wo Felswind viel Kilometer tief in die Erde reichen sie. Zermalen sich gegenseitig und sehr streng sich dabei. Wir beginnen erst, jetzt zu verstehen, wie entstehen der Marianengraben? Die Oberfläche unseres Planeten hat sich im Lauf der Zeit verändert. Deshalb sind die Kontinente so angeordnet, wie sie sind. Und wie diese tiefen Spalten in der Oberfläche des Planeten eine entscheidende Rolle in dieser Geschichte spielen. Zu verstehen, herauszufinden, was dieses bemerkenswert geologische Merkmal geschaffen hat, hilft dies, zunächst den Atlantischen Ozean zu betrachten.auf der anderen Seite Amerikas. Die Oberfläche unseres Planeten besteht aus den Kontinenten und Ozeanen. Das ist nicht so einfach wie die Frage, welch Teil über Wasser liegen, und die unter den Wellen verborgen sind. Die Kontinente und die Ozeanen sind vollständigsten besten Teil der Erdkruste. Die alle auf einer Kugel aus heißen Gestein, dem Magma, schwimmen. Man kann sich die Kontinente wie Eisberg vorstellen, die auf einem Ozean aus Magma treiben. Enorme Brocken aus dem Magma, Erdkruste, die in den Ozeanen treibt und wie Eisberg Granitteils unter der Oberfläche verborgen ist. Zwischen ihnen ist die dünne Schicht ozeanischer Kruste, die Lücken füllt, nicht in ihrer Grundordnung wie die Haut eines Apfel. Die Kontinente sind gerollt. Sie bestehen aus dicken Schichten verschiedener Gesteinsarten, die sich im Lauf der Zeit gebildet haben, aber Milliarden von Jahren entstanden. Die ozeanische Kruste ist viel jünger, nur Millionen Jahre alt, und dünner. Sie bestehen aus erstarrtem Magma. Die Meeresboden und die Kontinente bugen sich, werden mitgerissen. Über die Erde wird durch thermische Strömungen im darunterliegenden Magma geformt. Alle Kontinente waren einst dicht gedrängt, zusammen in ein Superkontinent, den wir Panga nennen. Seit etwa 200 Millionen Jahren bugen sie sich auseinander. Der Atlantische Ozean wird größer. Das sich die Amerikas von Afrika und Europa entfernen. Rennen sie sich voneinander entfernen. Entsteht kontinuierlich neuer Meeresboden an einer Stelle, die als divergent bezeichnet wird. Eine Verwerfung folgt die Lücke ungefähr in der Mitte des Ozeans. Dieser Prozess wird durch die thermische Energie angetrieben, Strömungen im darunterliegenden Magma. Sie stiegen auf und breiten sich dann nach Osten und Westen aus, wodurch die Kontinente ding und so mehr Meeresboden schaffen. Wenn sich die Amerikas nach Westen bugen, wenn sie sich von Afrika und Europa entfernen, müssen sie sich Asien und Australien entfernen. Dadurch wird der Pazifische Ozean kleiner. Dieselben Kräfte, die im Atlantik nun Meeresboden schaffen, sind auch im Pazifik aktiv, angetrieben von den thermischen Strömungen im darunterliegenden Magma. Dadurch entsteht ständig ein neuer Meeresboden. Die sogenannte Pazifische tektonische Platte,
Das Wasserfleet wie ein geologisches Förderband nachschauen. Aber der pazifische Ozean wird immer kleiner. Wohin verschwindet also der ganz Meeresboden? Der Marianengraben liefert einen entscheidenden Hinweis. Dieses Rätsel zu lösen. Rund die Grenzen des pazifischen Ozeans strömt dieses Nachschauen der Tiefwasser, das Ozean ist che. Crust trifft auf Kontinente von Amerika im Osten und Asien und Australien im Westen. Wenn sich nachschauen ausdehnt, der Meeresboden muss irgendwohin. A Wort nach unten gedruckt. Sie sank unter die umgebenden Kontinente und kehrt zu dem Magma zurück. Aus dem sie entstanden war ein Prozess namens Subduction. Dies ist der Recyclingprozess der Welt, das diese gewaltige Zerstörungslinie ist die Ursache für Erdbeben und die Vulkan. Die sie Geben die Pai Fischer Ozean. Der pazifische Führung. Wenn der Meeresboden in das darunter liegende Magma gedrückt wird, ein Teil davon schmilzt, steht auf und bricht als Vulkan in die Oberfläche. Deshalb an der Auenseite dieser Subductionen befindet sich ein Reihe von Vulkanen, und in den verworfungen dort, selbst findet man die Tiefseegrün. Wenn sich der Meeresboden des Pazifiks westwärts in Richtung Marianengraben, kühlt ab und wird dichter. Dadurch sinkt tiefer in Richtung Erdmittelpunkt, da die Schwerkraft noch unten sieht. Folglich wird der Ozean höher, immer tiefer. Der Pazifiklades in unseren Tiefseegruben fließend Wasser ist 170 Millionen Jahre alt und damit die älteste ozeanische Crust der Erde ist entstehen. Als die Kontinente begannen, auseinander zu brechen, und nun ist am Ende seiner Existenz angelangt. Leben am westlichen Rand des pazifischen Ozeans trifft sie auf die Philippinenplate. Dies jünger und weniger dick die Platte der Erdkrust liegt viel höher über dem Erdmantel. Sie gleitet einfach über die vier Platte das sinkend, Meeresboden, in weiter nach unten drückend, ein Schicht aus festem Gestein biegend, die mehrere Kilometer. Die dabei wirkenden Kräfte sind unvorstellbar. Ist dieser Schnittpunkt der die Ho. Aufregende ober tektonisch Platte und die absinkend. Pazifische Platte bilden den Marianengraben, dat die IESE. Zerströmungszone erschafft einige der geologischen Wunder der Welt. Higher. Gibt gigantisch aktiv Schlammvulkan, die Wasserstoff in die Gewässer des Pazifiks ausstoßen. Einst davon mit einem Durchmesser von 50 Kilometern. Dort befindet sich ein Vulkan, der fast reinen Kohlenstoff aussteigt, Kohlendioxid. Aufgrund des enormen Drucks in diesen Tiefen tritt dies als Flüssigkeit und nicht als Gas aus der Atmosphäre. Ein anderer hat ein Becken aus geschmolzenem Schwefel in seinem Krater, das nur higher und auf einem der Jupitermen vorkommt. Tiefspalten lassen Skallen aus siedendem Wasser hervortreten. Das Reich in Mineralien ist und von dem einige glauben. Das ist folgendes enthält. Geheimnis über den Ursprung des Lebens auf unseren Planeten. Aber sie in sich schon faszinierend sind. Das heutige Interesse gilt nicht diesen Vulkanen und Thermalquellen. Wir wollen sehen, was es wahrscheinlich mit in den Tiefseegruben selbst hinabfahren. 1000 von Metern tiefer in Ozean dort. Dann wagen sie den extremsten Sprung von allen. In den Challenger Tief? Man kennt meinen. Das der Marianengraben might seinen 10.935 Meters tief ein. Art geologisches Kuriosum darstellt. Ein unerwartet tiefes Loch von ungewöhnlicher Tief. Aber an der Gerben rundum den Pazifik sind von unlicher Tief. Der nahegelegene Tonga-Graben ist 10.800 Meters tief. Under PHIL IPPIN Graben 10.540.DIESE Rissen der Erdkrust wandern sich ständig. Und die Absenkung, die der Challenger Deep, ist nur vorübergehend.
A word einst tags in die Magmahol hinabgesigen worden und wonders word das tiefst Loch der Erde worden. Es gibt viel Problem zu überwinden. Extremer Druck dies Tiefen unter Wasser zu erforschen, ist zwar schwierig. Aber der Grotfaktor ist der Druck. Wenn man zum Grund eins Meer schwimmt, Pool. Dumen spurt den Wasserdruck in den Ohren. Schon in 3 oder 4 Metern tief, wordt die ziemlich unangenehm. Nun, in dieser Tief ist der Druck unvorstellbar. Beträgt mehr als 1000 multiplister emit dem Druck in der Oberfläche. Was dem Gewicht einer Tonne auf ihren Daumenagel entspricht. Ein einfaches entspricht dem Druck einer Tonne Gewicht auf ihrem Daumenagel. Dieser Druck reicht aus, an die meisten Lebewesen zu sehr streng. Zellen, nicht nur Lebewesen werden ausgelöscht. Die zerstörrische Kraft dieser Natur ist erstaunlich. Selbst Gert, die für dies extremen Tiefen ausgelegt sind. Keinen Versigen, Spectacular Mode. Im Jahr 2014 erlitt ein unbemanntes Tiefsee-Erkundungsfahrt namens Nereus einen UNFALL.COT Astro-PH All-Implosion rund einst Tauchgangs in den Kermit-Kraben Tredlich von New Zealand. Volsten dieser Stinger Militär U-Boot. Die heimlich in unseren Ozeanen patrouillieren. Keinen nur bis zu einer Tief von Tief einfügen. Sicher TAUCHEN. Run. 1.500 meters. Zum Grund de Marianengraben zu Gellingen. Benedikt man ein professionelle Ausrüstung. Hat den Marianengraben erforscht? Naturweise gelang zwei Personen dieser Waghalsig. Abstieg bereits im Jahr 1960. Don Walsh aus den USA Marine. Und Jacques Picard, ein Schweizer Ozeanograph. Unternahm den gefährlichen Tauchgang in der TRIEST. Ein winziges Bathyscaph. Ein unglaublich starkes Druckgefühl, das einer kugelförmigen Bahn hält. Guy in einem Seil hing. Unterhalb eines Auftriebstanks. In einer Tiefe von etwa 9 Kilometers befand sich ein gewaltiges Peng, aber das hielt unsere unerschrockenen Entdecker nicht dabei. Sie sahen sich kurz, sie konnten nichts Undrinliches feststellen, und setzten den Tauchgang fort. Was sie nicht bemerkten war, dass einer der die dicken Uhren Plexiglasfensterkel waren gerissen. Eins der wichtigsten Bauteile, dies verhinderten die winzige Kapsel, droht zu implodieren. Sie befanden sich in der absoluten Leistungsgrenze dieses Tauchboots. Wann, aber sie gingen trotzdem tiefer. 3 Kilometer tiefer. Sie brauchten fast 5 Stunden, den Grund zu erreichen. Aussicht dort oben war eingeschränkt. Zu 2 winzigen Sichtfenstern, nur 50 mm groß Durchmesser, und ein kleiner Bereich in der stockfinsteren Nacht, der von ihren Lichtern erhellt wurde. Enkommt Fantasie wirbelten den Meeresboden auf, so dass es sie eine Zeit lang erhaupt. Nicht sen KONN10.DOCH erstaunlicherweise sahen sie tatsächlich leben. Sie sahen etwas, das sie für einen Plattfisch hielten, der sich entlang den Meeres BEWEGT auf dem Sediment. Aber man geht heute davon aus, dass es sich wahrscheinlich Eisiger handelt. Ein der weniges sind Arten bekannt, die in dieser Tiefe vorkommen. Sie blieben nur 20 Minuten, ehe sie abreißen mussten. Mehin der Aufstieg dauert mehr als 3 Stunden. Was sie erreichten, war so gefährlich, dass niemand darauf wurden sie den gleichen Abstieg ein weiteres halbes Jahrhundert lang durchmachen. Wenn dieser Zeit nur wenigen Band für wurden in den Abgrund hinabgelassen. Dennoch bestiegen fast 7000 Menschen den Gipfel des Berges Everest. Und 12 Menschen flogen zum Mond. Das verdeutlicht, wie technisch anspruchsvoll die Mondlandung war dort. Es ist eine Herausforderung, dies Tiefen zu erforschen. Der nächste bemannte Abstieg fand erst 2012 statt.
als James Cameron den ersten Sala-Tachting in den Challenger tief unternommen. In der passenden Weißenemens, Deep Sea Challenger. Seitdem wurden weiteres 20 Tachgänge der Challenger durchgeführt. Tief, an die Zahl der Menschen, die dies Kurs Ries unternehmen, hat schließlich die Zahl der Menschen, die Zummond geriest sind. Im Jahr 2021 unternahm Hamish Harding, die längst Mond Land dat an dem tiefsten Tauchgang im Challenger tief. 2 Jahre später gehört den 5 Personen. Die getätet, als das U-Boot Titan bei einer Mission zur Erkundung des Wracks der Titanic implodierte. Tief beträgt lediglich 3.800 Meters. Die Gefahren waren. Tiefseetauchgänge sollten nicht unterschätzt werden, die Ries beginnt zu Wasseroberfläche ist nichts zu sehen als Leere. Kontraloser Ozean. Es gibt kein Land ferner als 300 Kilometer in jede Richtung. Beim Abstieg ins Wasser ist das erst, was man bemerkt, dass es ruhig und friedlich ist. Nur wenig Meter unter der Wasseroberfläche befindet man sich, unterhalb der Wagen der Wellen. Sonnenlicht strömt von der tropischen Sonne ins Wasser. Und die Bedeutung dessen für alles Leben auf unserem Planeten ist unbestreitbar. Der Planet ist riesig. Wir befinden uns in der Epipelagialsen, auch bekannt als euphotische Zone, die Oberflächenschicht, die nur 2 oder 3% der Ozean ausmacht, aber überall Leben ermöglicht, aber unter Wasser. Hier gibt es genügend Licht, und die Photosynthese zu treiben. Den Prozess das bald Kohlendioxid und Kohlenstoff. Der Summaufbau aller Lebensformen auf unserem Planeten verwendet WIRD und Sauerstoff. Das Phytoplankton hier produziert die Hälfte des Sauerstoffs. Den wir atmen. Ein Erinnerung daran, dass es ist wohl ein gute Idee, unsere Ozean zu schützen. Hier beginnt die Nahrungskette im Meer, Phytoplankton. Zu dem unter anderem Kieselaugen und photosynthetische Bakterien gehören. Word GEFRESSEN, dat von ZOOPLA und KTON, winzige Organismen, die in den warmen Oberflächen schweben. Dies sind wiederum sie werden von größeren Tieren wie Fischen, Quallen und sogar Walen gefressen. Größere Fisch fressen kleiner Fisch. Hai fressen die grünen Fisch. Die gesamte Nahrungskette kommt in Gang. Und als beginnt genau hier im Epipelagiezone. Hier findet man unsere Speisfische wie Thunfisch, Hering und Kabeljau. Die Twilight Zone Wasser absorbiert Licht. Und je tiefer wir tauchen, desto dunkler und blauer wird das Wasser dort hier. Im klaren Wasser des Pazifiks, unter starkem Sonnenlicht, sinkt die Epipelagialsen bis etwa 200 Meters tief, gelingen wir in die Dämmerungszone. Auch Mesopelagial oder Dysphatische Zone GENANNT Zone. Hier gibt es Licht, aber nicht genug für die Photosynthese. Das Wasser ist bereits viel zu stark verschmutzt. Kulturand wenn das Licht schwindet. Sehen wir die ersten Blitz der Bioluminescence. Die ersten Licks von Meereslösen in den dunkleren Umschwungen. Dieser Teil des Ozeans wimmelt von Leben. Die Biomasse der Fisch in der Dämmerzone dürft der Biomasse des restlichen Ozeans entsprechen. Süße Mengenehmen, vielleicht sogar mehr. Aber je tiefer wir in die Materie einsteigen, desto mehr werden sie sich darin gewöhnen. Das ist wahrscheinlich sage, möglicherweise oder vermutlich. Einfach, weil wir so wenig über unsere Ozean und deren Inhalt WISSEN in das häufigste Wirbeltier des Planeten lebt in diesen Gewässern. Zwischen Licht und DUNKELHEIT Dackel. Der Borstenmaulfisch ist ein kleiner Fisch mit stacheligen Zähnen. Ist nur etwa 7 oder 8 Zentimeter lang. Sie sind sehr lang, aber was innen in Grage fällt, machen sie durch ihr Anzahl wet.
Egypt maglitcherwise biljarden davon von denen sie sich hauptsächlich von Zooplankton ernähren. Ein Indikator davor. Wie viel Leben von innen unterstützt wird dann schickt sonnenbechenen Wassers und der Oberfläche. Wenn wir tiefer tauchen, das letzte schwarz-blau Licht die Mitternachtsonne in der Oberfläche verschwindet. Und das Wasser wird völlig dunkel. Nun ja, vielleicht nicht ganz. Denn in diesen Tiefen spielt die Bioluminescence eine entscheidende Rolle. Sein eigen. Es ist unheimlich und fremdartig wirkend Licht. Hauptsächlich blau, weil es die Farbe ist. Sich ausbreitet weitsten durch das Wasser hindurch, wird es von einigen Arten zur Partnersuch und von anderen zur Jad und zum Genets. Wir befinden uns einen Kilometer unter Wasser. In der ewigen Dunkelheit der Bathypelagiausen. Oder, wie ich es lieber nenne, die Mitternachtszone. Dies ist mit Abstand der Großlebensraum der Erde und erstreckt sich aber bedecken mehr als die Hälfte der Erdoberfläche. Wissen aber immer noch sehr wenig darüber. Die Temperatur beträgt konstant 4 Grad Celsius. Und der Druck ergibt sich aus dem Gewicht des Wassers. Aber uns wird bereits gefragt. Wir befinden uns weit unterhalb der maximalen Tiefe für jede Art von tauchen. Selbst in einem Druckensag, und wir uns der Grenze. Bis zu der Atem-U-Boot tauchen können, als Spezies, die in das Leben an der Oberfläche jung ist. Vermittelt uns das ein sehr negativ Sichtweise auf das. Was Leben ausmacht, es mag heierlich sein. Aber es ist wichtig, sich darin zu erinnern. Das dies für alles gilt, was in diesen Tiefen lebt, das ist normal. Sie sind in das Leben in diesen kalten, dunklen Gewässern und unter diesem hohen Druck eingepasst. Unsere Kammerlichter fangen fast einen Schneesturm von Mikroorganismen ein und hierum schweben Nahrungsrest. Hier ist einiges los, zumindest in den oberen Bereichen. Kreaturen der Tiefsee tiefer vordringen, desto mehr seltsam aussehende Kreaturen tauchen auf. Manch haben riesige Augen zu erglichen sie keinen Sinn. Was sie in dem Sinn, was uns wie völlig Dunkelheit erscheint. Aber wir können nur still dir wir. Der Julenfisch nutzt selbst schwaches Licht, um Garnelen und Quallen zu jagen. Borellis sinklein Fisch, die mit ihren seltsamen, nach oben gerichteten Augen von unten auf ihr Blut jagen und überleben können daher vermutlich in völliger Dunkelheit bis zu 2500 Meters tief sein. Manch gehen auf die in der SAIT-E.EXTREM und haben die Orientierung mit dem Sessen fast aufgegeben, wie der Schnepfenol. Es sei denn, man verwendet nur zum Jagen oder zur Partnersuch. Hier unten haben sie kaum einen Shin, statt descendi meisten Arten, die in dieser unheimlich dunklen Welt leben. Nutzen zum Sehen ein Rie von Drucksensoren, die erkennen alles, was sich bewegt. Selbst wenn sie völlig blind sind, ermöglicht ihnen die Jad, und das tiefsten gibt viel Beispiel für Tier, die Licht nutzen, ihr Blut anzulocken. Das bekannteste Beispiel ist der das Anglerfisch, der einen kleinen, leuchtenden Kater baumel lässt. Ailes. Was im in die queer KOMT mit Eiden zum Verser dieses kleinen, leuchtenden Häppchens, das selbst versert Word. Wenn der Anglerfisch schlitt sehen, galtigen. Mit Stacheln besetzen Kiefer, klammern sein Blut. Die größten Augen aller, Tier auf der Erde sind die Riesenkalmers. Nur wenig dieser Tiefseemonster werden GGECCHT das bisher Exemplar bis 13 Meter in der Länge. Aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie es nicht tun. Sie können noch größer werden, vielleicht sogar viel größer.
Arten neigen das, Grazer zu worden dort in tieferen Gewässer, gibt es ein Phänomen namens tiefsten gigantischem. Davor gibt es ein Rie von gr Unden. Das, je Grazer du bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du selbst zerbut wirst. Dürfen der Gerbut selbst zu erliegen, ist sinnvoll. Da die Nahrung mit zunehmender Tief immer knapper wird, matcht es Shin. Wie egal ist zu essen, was einem vor die Nase kommt, egal wie groß es ist. Grazer zu sein, passt zu einer Existenz. Wo die Mahlzeiten werden knapp, was unlogisch klingen mag, aber je Grazer man ist, desto länger kann man durch halt.ohne zu essen. Man kann nur hoffen, dass sich das Worten auf das Mittagessen gelohnt hat. Wenn es endlich kommt, Tierleben auch länger und werden daher Grazer. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit zu begegnen. Her I, st.etwas. Das sie fressen kennt, wird kleiner. Wenn wir noch tiefer vordringen, werden die darin schwebenden Partikel kleiner. Das Wasser, das wir in den oberen Bergen gegessen haben, wird vollständig verschwinden. Alles, was essbar ist, wird verschwinden. Bis dahin sind sie bereits gefunden und aufgegessen. Weniger als 1% der Biofrets stammen aus biologischem Anbau. Materie von der Oberfläche gelangt in tiefer Schichten. Dies ist kein Ort für Ausfresser. Dies ist ein Jagdrevier. Fressen oder gefressen werden. Die Schimmer, ausspiekend als Geisterhai, hat todblickende Augen, flossenartig Flügel, und wie so viel Arten in diesen Tiefen. Ein ungewinnlicher Kopf. Im Gegensatz zu anderen Haien besitzen sie bleiben Jane. Die selbst die größten Beutetier man kennen. Sie fressen die widerstand Fexkrustentier. Die sie finden kennen, sind in der Lage. Ale zu fressen, ob groß oder klein. Der Pelikanal ist ein warbizarr Creature der Tief, mit gultigen Kiefern an einem aus den Bären Nagen, fig zerschlucken Beut. Die Grazer ist als man selbst. Das ist ein gut Strategie. Wenn man mit etwas konfrontiert wird, das möglicherweise, sie werden dich fressen wollen. Die Strategie ist jedoch nicht immer erfolgreich. Under Pelikanal ist selbst, Beut de Landzetfisches, eins Raubfisches der Tiefsee. Der bis zu 2 Meter lang wird lang. Die Hattels an wir, haben nun die Untier. Grenz der Mitternachtzone überschritten und sind in die ... eingetreten. Die Tiefstzone des Ozeans, die Hattelzone. Sie ist nach Hades, dem griechischen Gott, benannt in der Unterwelt. Hier herrscht nicht nur Dunkelheit und immenser Druck, sondern auch ein extrem hoher Temperatu, das Gefroren. Kalte Wasserströmungen fließen durch dies über den Meeresboden. Tiefgerben von der Antarktis. Teil eines globalen Systems von Wasserströmungen, das für unsere unterschiedliche Wetterbedingungen und Klimazonen auf dem gesamten Planeten. Für Lebensformen, die sich in dies Tiefen hingepasst haben. Dies ständig Zufuhr von kaltem, unter Druck stehendem Wasser ist lebenswichtig. Da sie in den Zugang zu mehr Sauerstoff gleicht in einem Umfeld. In dem jeder noch so klein Vorteil, den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmacht. Selbst die Flächen, Stellen des Marianengrabens sind 8 Kilometer tief. Der Meeresboden ist mit feinem Schlamm bedeckt, wird leicht von Wasserströmungen aufgewirbelt und vom Detritus durchholt. Auf ihrer ständigen Suche nach Nahrung. Wo immer wir hinschauen, lädt es sich zu einer glatten Oberfläche. Hier gibt es mehr Leben als im offenen Meer. An die Lichter unseres Tauch-Boots, ausladende Matten, aus mikrobiellen Schlamm, bilden sich auf allen Felsformationen. Die sich aber die Schlickschicht erheben. Die sind Mikroorganismen.
Die Gellison Schweffelwast aus der vulkanischen Aktivität nutzen. Die Verwurfung Herum Word Energy Genets. Einen Prozess namens Chemosynthese anzutreiben. Dabei Word Energy verwendet Tauschumski Reaktionen zur Unterstützung des Lebens. Anstatt der Energie der Sonne. Die Foto, Nthese, weit oben in der Welt des Lichts. Ist bei weitem nicht so effektiv wie die Photosynthese. Da in diesen dunklen Gewässern muss man das Beste aus allem machen. Was der Verbergen steht, ist ein natter Gesetz. Das Potenzial Genets Word, wo es vorhanden ist. Genau wie bei diesen Mikroben. Sie erschaffen Leben aus den Felsen in diesem dunklen und kargen Ort. Sie werden selbst zur Nahrung.Quelle. Und so beginnt der Kreislauf des Lebens, selbst in diesen Tiefen. Die einzig andere Nahrungsquelle ist die wenigen organischen Stoff, die von oben herabrisseln. Fallen durch Atfilter SCHICHTEN Kilometer higher zu gelingen. Muss man das Wasser durchqueren, und dabei und den Meerestieren vorbeikommen. Die ständig nach Nahrung suchen nur sehr wenig erreicht dies Tief. Die Hauptfresser in dieser Tief sind Riesen, Flohkrebs. Lassen Sie sich vom Wort Riesen nicht so sehr beeindrucken. Aber sie können über 30 cm groß werden im Vergleich zu anderen Flohkrebsen, die normalerweise nur wenig Millimeter lang sind. Worken sie riesig, durchsichtig Siegerken. Eine Art Siegerk mit langen, antennenartigen Auswüchsen. Die zu sein scheinen haben viel Funktionen. Unter anderem dienen sie als Bienen und durchsuchen den Meeresboden nach allem, was es dort finden könnt. Seinerhaft, sie werden von Kadavern angelockt, die in dies Tiefen fallen. Und erscheinen dann in großer ZHL.CHLREIC. Fisch ernähren sich von diesen seltenen Mahlzeiten. Hier finden wir auch Marianenschneckenfische und Gelbschnecken. Die tiefstens gibt so wenig bekannte Fisch auf der Erde. Das Wort bekannt ist der entscheidende Teil dieses Satzes. Denn es gibt so viel, dass wir über dies tiefsten Teil der Ozean nichts wissen. Dort könnten andere Fisch leben, diese tiefen Gewässer, oder sogar noch tiefer, aber wir haben sie einfach noch nicht entdeckt. Urgent was zu finden Miles ist glücklich als Ergebnis von Anstrengung. Hier finden wir etwas, das wie groß Klumpen aussieht, galertartig Mass, die in den Felsen haftet, Xenophyopheren, einzellige Organismen, die ein Grade von Eriken, 20 cm oder mehr, fast so groß wie ein Fußball. Das ist Werk für ein einzelne Zelle, unglitsch, und da sind sie da. Ermglicht durch ein Umschwung, die Zellen sehr streng Word. Die sich in der Oberfläche es gibt ein wichtig Seat in all diesen interessanten Entdeckungen. Die wir erst jetzt zu entdecken beginen dies zu verwirklichen. Beispiel für das Ausreißen der Grenzen des Lebens, wie etwa die Xenophyopheren. Hier lernen wir, wie Zellen funktionieren, wie die Prozess in Zellen und Körn ablaufen können, angepassten werden sich. Und dadurch lernen wir etwas über das Leben selbst. Neue medizinische Behandlungen und Heilmittel häufig entspringen sie der Erforschung der Kuriositäten des Lebens auf unseren Planeten, und zwar in diesen Tiefen. Das Nicht-Leben, das wir finden, ist ausgesprochen seltsam. Selbst hier verbergen die Sedimente Borstenwürmer und Senfakrebs wie Garnelen, die sich durch das Sediment graben und von den kargen Nahrungsresten leben. Biopartikel, die von der Oberfläche absinken. Aber dem Schlick können wir Ruderfackribs wie zum Beispiel sehen. Freischwimmen Krebs oder Siegerken. Aber je tiefer wir von der Oberfläche vordringen, desto mehr Leben hat sich entwickelt. Mehr Nap.
Uns war aus einem sehr guten Grund. Je tiefer wir vordringen, desto weniger steht zur Verfügung. Das Leben zu erhalt in Dr. Meeresgrund, wenn wir dies Haar, eben de Grabenbodens verlassen und weiter 3 Kilometer hinabsteigen in den tiefsten Gewässern der Erde, wird dieser Effekt noch deutlicher. Wir verlassen die Marianenschneckskis und alle dahinter. Dieses Wasser ist einfach zu tief für Fisch. Oder zumindest ist das der Eindruck. Man geht der Zeit davon aus, aber wir wissen es schlichtweg nicht. Es gab bisher so wenig aussagekräftig Untersuchungen, dass ich unehrlich war, wenn ich behaupten würde, viel aber das zu wissen, was in den tiefsten Schichten existiert Teil unserer Sehen. Zum Zeitpunkt der Videoformaten 27 Personen die kolonisiert. Das sind mehr, als ich in allen anderen Tiefseegräben der Welt zusammen gesagt habe. Eingebig größer als Australien. Die meisten dieser Talkgänge waren kaum mehr als extremer Tourismus, dat einjährigem wissenschaftlichem Wort. Einen toten Fisch via einer Kamera in einen Fall binden. Und es immer wieder in denselben Ort auf der Oberfläche der Planeten zu bringen. Zu sehen, was kommt MIT, zu essen, und gilt uns fast nichts. Was die Leute gesehen haben, wenn sie hier leben einige Flockribs und Nacktschnecken. Das heißt aber keineswegs, dass da nicht ist, dat sonst noch da unten. Ihr seht uns lediglich, dass die einzigen Lebewesen sind. Die von einem toten Fisch angezogen, wurden dort in einen Fall gebunden. Tauchen sie pflichtbewusst via den Kameras auf. Damit wir sie sehen können. Wenn überhaupt, wirft dies nur die Frage auf, was wir nicht sehen? Stellen sie sich via, als unser Wissen über den Grand Canyon stammt von dem, was wir sehen konnten, indem wir einen. Ich habe die Kamera mehrmals nachts an denselben Ort hinuntergelassen, nur ein paar Mal. MIT am Licht, das nur einen kleinen Bereich beleuchtet. Ein kleiner Bereich in der Dunkelheit. Vielleicht könnten wir auch einen kleinen Korb mitnehmen, was? Spinund ein paar Messen. Wird uns das viel über den Grand Canyon an seinen Bewohner werden? Natürlich das würde ich nicht, aber es ist ein realistischer Vergleich dessen, wie wir die tiefsten Ozeane erforscht haben. Ein Gebiet fast 700 Mal größer als der Grand Canyon. Bisher wurden nur 400 Arten identifiziert. Haddelzone. Das ist alles. Was in den tiefsten Gewässern der gesamten Ozeans gefunden Planet. 400 mag ihnen viel erscheinen. Aber vergleichen sie das mit den Tausenden. Die sie finden es in einem typischen Zuwassersee. Kologisch gesehen ist 400 fast nichts. Unsere Tiefsee ist ein extrem schwer zu erforschendes Gebiet. Sie ist abgelegen, unbedeckt. Ein riesiges Gebiet, und die Ausrüstung. Dieser Erforschung der Gewässer, und der Meeresbodens benötigt wird, was standhalter Bedingungen, aber lassen Sie mich das in den richtigen Kontext setzen. Wir haben Menschen zum Mond geschickt. Wir haben versucht zur Erforschung des Mars. Der Saturn und sogar der Neptun am Rand unseres Sonnensystems sind. Warum wissen wir immer noch so wenig über ein Gebiet, das mehr als die Hälfte unseres Planeten ausmacht? Welche Geheimnisse verbergen sich noch in den dunkelsten Tiefen unserer Ozeane? Ich würde so gern glauben, dass Wissenschaftler, die unbedingt dies faszinierenden Tiefen erforschen wollen, werden die Mittel dazu erhalten, und wir werden ihnen Videos zeigen. Die erstaunlich zeigen entdeckungen wissenschaftlich Durchbruch. Die dadurch ermöglicht werden, dass dies dunklen Ort erleuchtet werden.